সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি সুমিত্রা পাল বক্সী, ডি-20 পক্ষ থেকে। আজকে আমরা এপ্রিল অটিজম অ্যাওয়ারনেস মান্থ উপলক্ষে ডি-20 এবং সোজ গুরগাঁও যৌথভাবে জয়েন্টলি এপ্রিল অ্যাওয়ারনেস মান্থের জন্য লাইভ নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের লাইভের বিষয় হচ্ছে সেন্সরি ইস্যুস, আর সেই সেন্সরি ইস্যুস আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিভাবে এফেক্ট করে, আর অকুপেশনাল থেরাপি কি করে সেন্সরি ইস্যুস কে হ্যান্ডেল করে। ইংলিশে আমাদের টপিক টুডে, our topic is what are the different sensory issues and how occupational therapy help our children. And for this topic today we have with us Mr. Manish Samnani, occupational therapist, pediatric occupational therapist, and clinical director Soj Gurgaon. So sir, we are welcoming you on our this Facebook live. Hello sir. Hello everyone. Hello sir, yes. আচ্ছা, তা আমরা লাইভটাতে পুরোপুরি যাওয়ার আগে প্রথম কথা হিন্দি ইংলিশ মিলিয়ে লাইভটা হবে, because primarily DVC is operating in Kolkata and the main viewers are from Bengal and from Bangladesh, so that's why our main language will be Bengali and Hindi will be mixed. And nextly যারা প্রেজেন্ট আছেন লাইভটা দেখছেন তারা যদি কাইন্ডলি একটু জানান যে আমাদেরকে শোনা যাচ্ছে কিনা, are we audible, then we can proceed. Thank you so much. Thank you so much those who are watching this live. Just okay, thank you so much. Yes sir, over to you. It is clear, perfectly clear. Some of the parents are saying that if it is in English then it will be good. Yes sir, will do the presentation and the talking in English. I am over to you sir. First of all आप बताइए कि आप क्योंकि ये ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, अप्रैल इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, सो व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या एक बीमारी है, इज इट अ डिजीज? तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल गूगल करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एज ए parent oriented, family oriented therapist, I want to know from your mouth actually what is autism. Okay. Before we try to understand autism, I hope again जैसे आपने बोला इंग्लिश हिंदी मिक्स करना है, right? So before we try to understand autism के साथ usually हम ये कहते हैं कि ऑटिज्म के आगे डिजीज या डिसऑर्डर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आगे हमें कंडीशन वर्ड यूज करना चाहिए. सो ऑटिज्म इज रियली अ कंडीशन, एंड व्हेन वी से कंडीशन, हिंदी में जैसे हम कहते हैं अवस्था, एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है. नाउ दिस स्टेट ऑफ बीइंग इज अ लिटिल डिफरेंट फॉर श्योर. दिस इज फॉर श्योर दैट दिस स्टेट ऑफ बीइंग इज डिफरेंट देन द सो कॉल्ड नॉर्मल state of being, अगर हम उसे नॉर्मल कह रहे हैं तो. एंड nowadays, not just because of autism, the state of being regular or normal is being challenged by so many other things and perspectives, and not just by autism. जैसे हम न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल in this life is a diverse set of strength, challenges, personalities, attitudes, beliefs. उनके ब्रेन ही, सबके ब्रेन ही अलग अलग टाइप के हैं, ये कहा जा रहा है. इसलिए हम न्यूरो डाइवर्सिटी कह रहे हैं. हम सबका ब्रेन अलग अलग है. सिमिलरली ऑटिज्म ब्रेन भी अलग है. तो अगर हम एक डाइवर्सिटी को एक स्पेक्ट्रम मानते हैं कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ डाइवर्सिटी है, कोई यहाँ पे शार्प है, कोई वहाँ पे डल है, उसका एक पूरा एक स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं, तो ऑटिज्म भी उसका एक हिस्सा है. which means that in that sense then autism is very regular and very normal. So that is what I think autism is nothing but a part of the neurodiversity spectrum. Very nicely explained sir, thank you so much. That the neurodiversity thing, because most of the time the newly जो parent का बच्चा newly diagnosed होते हैं तो उनको लगता है कि autism शायद कोई बीमारी ही होगा जिसका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से या कोई फूड का चेंज कराने से ये ठीक हो जाएगा. तो ठीक है,
जो चीज को हम जानते नहीं है वो शुरू में हम ऐसे ही मानते हैं, वो पेरेंट भी गलत नहीं है। हम किसी को जज करने के लिए यहाँ बैठे नहीं है कि किसी को जज करेंगे। আমরা কাউকে জাজ করার জন্য এখানে প্রোগ্রামগুলো করছি না, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, অ্যাওয়ারনেস। more we know, more we get to know, more we know that yes, this is not a disease, this is not any type of any disorder that will make your life a hell. एक्चुअली इसके साथ भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सो हमारे सर, मनीष सर, आपसे थोड़ा मतलब परमिशन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बन्नी मैम, जो हमारी डीविश के हम लोग कहते हैं कि बैकबोन है, আমাদের ডিভিশের মেরুদণ্ড। উনি ম্যাম, আপনি আপনার অটিজমের জার্নি দীর্ঘ। আজকের আলোচনার বিষয়টা যেহেতু আমরা একটু সেন্সিটিভ ডিফিকাল্টিস বিষয়টাতে চলে যাব, তাই আর ওই আলোচনায় যাচ্ছি না। जस्ट आई वांट टू नो सिंपली कि शॉर्ट करके ये जो 16 या 18 ইয়ার্স का आपका জার্নি है, 18 বছরের জার্নি হবে হয়তো, তো অটিজমটা আপনি শর্টে কি বলবেন? হোয়াট ইজ অটিজম? বাংলায় বলছি, একদম কেননা আমাদের বেশিরভাগই বাংলা একদম এবং আমরা চেষ্টা করি যে বাংলা ভাষীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তার কারণ হচ্ছে অনেক রকম ইংলিশে এবং অন্য ভাষাতে অনেক হয় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। তো ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার মেয়ে তো 25 বছর, ওর ডিটেকশন হয়েছিল 3.4 ইয়ার্সে। তো সুতরাং জার্নিটা অনেকদিন, আর আমি এই সেক্টরে কাজ করছি 20 বছর হলো। তো অটিজম বলতে একদমই মানে স্যার যেটা বললেন যে এটা একটা কন্ডিশন, এটা কোনো ডিজিজ নয়, ডিসঅর্ডারও আমরা এর সঙ্গে বলি না। এবং যেটা সুমিত্রা ম্যাম আপনি বললেন যে শুরুতে অনেক সময় মনে হয়, এবং ম্যাম আপনি বোধহয় মিউট হয়ে গেলেন, উই ক্যান্ট হিয়ার ইউ। মনে হয় আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমি অডিবল? ইয়েস ইয়েস, ইটস ফাইন, উই ক্যান হিয়ার ইউ। আমার মনে হয় এটা সমস্যা করছে, মানে বাড়িতে অটিস্টিক থাকলে কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আমাদের চলতে হয়। তো আমার এটি এখন একটি সমস্যা। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা হলো অটিজম একটা কন্ডিশন, আমি যেটা বললাম যে এটা কোনো মানে কোনো ডিসঅর্ডার নয়, কোনো ইয়ে নয়, যেটা স্যার বললেন। এবং আপনি যেটা বললেন সুমিত্রা ম্যাম, একই, যে আমরা প্রথমে সবাই ভাবি যে এটা হয়তো সেরে যাবে, কেননা অনেক সময় নতুন একটা নাম শোনা যায়, মানে শুনছেন, অনেক সময় অনেকে সঠিকভাবে গাইড হতে পারেন না, ঠিক গাইডেন্সটা পান না, তখন মনে হয় যে এটা সেরে যাবে, একটা ওষুধ দিলে। অনেকে হয়তো ভাবেন যে যেটা হয়তো একটু মানে হাইপার অ্যাক্টিভিটির জন্য ডক্টর যে ওষুধটা দিচ্ছেন, অনেকে ভাবেন যে ওই ওষুধটা খেলে হয়তো অটিজমটাই কমে যাবে। মানে এটা ঠিক মানে সেরকম জিনিস নয়। তো এটা নিয়ে চলতে হয়। হ্যাঁ, থেরাপির মাধ্যমে এটাকে একটা জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারি। তো এটাই আমার অটিজম সম্পর্কে এটুকুই ইয়ে। আর এক্সপার্ট আজকে বসে আছেন মানিসা, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম হিয়ার। তো ওনার থেকে আমরা আজকে বেশিটাই শুনবো। শিওর, থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্নি ম্যাম। আজকে আমাদের সাথে সাজমুন নাহার জয়েন করেছেন ইউকে থেকে। সাজমুন অটিজম অ্যাওয়ারনেস এর জন্য খুব ভালো কাজ করছেন। উনি সানিয়া রহমান পেজ চালাচ্ছেন। স্যার and we both know that she is doing an amazing job. Sajmoon, if you are comfortable, you can on your video and just share কি অটিজম মানে তোমার কাছে কি, তোমরা যে অটিজম নিয়ে কাজ করছো, অ্যাওয়ারনেস বাড়াচ্ছো, অ্যাকসেপ্টেন্স এর জন্য কাজ করছো, what is autism to you? অটিজম মানে তোমার কাছে কি? আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি জানি ছোট করে you can't define autism in such a way, we know that, but we also know that there are so many new parents, and for awareness purpose just we are doing this ki what is autism, autism माने आपके काছে কি, आपको autism सुन के क्या लगता है, autism का मायने आपके लिए क्या? So we are doing that. किसी को अगर मेरा बात पूरा लगा तो I'm sorry. Yes, yes. We understand. We have to say something very simple way. Hello, yes. Sir, Monish sir, Bunny ma'am, and Shumitra Palbokshi. Thank you so much, first of all, to arranging such an important event. Actually, we all was looking for it, and I think it's a great
opportunity for parents to have a session like this, especially when Monish sir is the chief guest. We was waiting for a long time, yeah. And what is autism for me at the moment? It's like a new things, like the life we living. We just need to think in a different way. That's it. Autism is like as Monish sir says, actually, it's autism হচ্ছে একটা condition. It's not a disorder, simple way. আর প্লিজ এটাকে কেউ অসুখ মনে করবেন না। আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, আপনারা যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছেন সবার জন্য এই ধরনের সেশনগুলো প্লিজ জয়েন করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমিত্রা পাল বক্সি, থ্যাংক ইউ মনীশ স্যার এন্ড ভানিদি। Thank you so much, Sajmul, for telling such a beautiful word for us. Sir, as you said, autism is not a disease. Even it's not a disorder. Autism actually a neurodiverse, beautiful word. So on this note, with your permission, finally go to our main presentation. Can I share a small video with our kids? Yes, please. Thank you so much. Not sure কি ভিডিওটা দেখা গেল কিনা, ভিডিওটা কি দেখা গেল? No, I don't think so. Okay, I'm so sorry. আমি apology চেয়ে নিচ্ছি, আমি আরেকবার ট্রাই করছি। Extremely sorry for that.
Thank you for watching the video. It's make me emotional. এটা আমাদের প্রতিদিনের লাইফ অটিজমের সাথে আমরা মানে এপ্রিল অটিজম অ্যাওয়ারনেস মান্থ but our journey is every day with autism. I hope you like the video. আপনাদের কমেন্টে শেয়ার করবেন যে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে কিনা। And now over to you Manish sir. আজকের টপিক হচ্ছে what is sensory issues. Suppose we are new parent, একদম নিউ প্যারেন্ট, আমার বাচ্চার 2.5 বছর বয়স, বন্নিদির বাচ্চার 2 বছর বয়স, and we heard the word saying there are sensory difficulties. So what is that? Simply over to you. Okay. So I think to answer that question, I would like to show you some slides of a presentation that would actually make it a little more meaningful, and also not just children, we all are basically visual learners, so it helps us in learning also. So helping or aligning ourselves with the visual learning, let me show you something which I have prepared for today. The word sensory actually came from the term sensory integration therapy and sensory integration disorder or problems. In very simple terms, Jean Ayres in 1970s, very, very long back, and she was said to be ahead of her time because nobody believed her that time. And she said a very simple thing: the brain and the behavior have a connection. Before that, everybody thought that behavior is different. Behavior is learned. Behavior is something that the child has picked up from someone. Behavior is something that the mother has not taught the child properly. Behavior is something that the therapist has not done a good job. For example, behavior is something that the child saw somebody else doing something negative, and the child then kind of learned from there. However, Jean Ayres said that in that case, she kind of corrected that actually your behavior that you see externally is nothing but the mirror of your brain. So if your brain and the sensory systems are within the brain, if they are not very well coordinated with each other, if they are not integrated with each other, they will show an influence on us, on the body, on the interaction that the body is doing, which would be ultimately what? It would be ultimately behavior. She also meant that we have to understand, analyze the behavior, find out what the underlying reason of the brain level or the brain problem is, so that you are able to treat it properly rather than treating the behavior as a behavior. So that in simple terms, she said brain and behavior have a relationship. And she always said that let's target the brain to treatment rather than behavior for treatment, and the behavior will get resolved automatically. Now, in children with autism, what we are saying is that the autism experiences very differently than all of us. The way we experience our day-to-day things, for example, how the water feels cold or nice, or how the clothes that we feel, actually we don't feel the clothes, we wear it, we choose it visually, and after that it doesn't matter. Most of the times it doesn't matter to us. But the autism brain is a little different, and it has different experiences than all of us, and hence the behavior is a little different. Now, children with autism might have hyper or hypo response to touch. They might have hyper response to sound. They might have some different response to the visual sensation that is already available in your day-to-day life, in your environment, in a very natural, regular way. So it's not that the child is trying to do something extra, or the child is being very energetic or hyperactive. It's about his brain behaving differently because it is perceiving differently. It is feeling, the feeling of the sensation that you all have, that we all have, is different from what he is feeling. It is also possible that there is no sound, but still the child with autism closes his ears, which means that he perceives the sensation, even if the sensation sometimes is not even there. A lot of children are said to be perceiving
the sound of an incoming bike or auto or a truck, even when the normal person, so-called intelligent regular person, is not able to see where is the truck and where is the sound, but this child accurately is able to perceive it much before anybody else is able to perceive it. And this is why, because his brain is more sharper in some ways, in some things, in some scenarios than all of us. And of course his brain also has some challenges, very different than for all of us. For us, talking is very normal. For us, the talking interaction is like, very simple thing. But for them, probably talking is the most difficult thing in the whole world. So that ways, like we said, diversity, children with autism being a little diverse, being a little different, might have certain strengths and challenges, much different than all of us, due to their sensory systems, their brain systems. Brain system operates primarily through the sensory systems, are differently operating. Now, what do the sensory issues look like? Now, when the child's sensory issues are in the nature of hypo-response, then the child will give low responses in most of the things. For example, the child needs repeated instruction. The child needs more input to learn. The child needs repeated input, again and again training to learn ordinary day-to-day things. Or the child needs a lot of help in academics. Maybe one-on-one help in academics or any other skills and abilities in comparison to anybody else. Sometimes the response is also very high. Now, if the response is very high, a child might go into a fight or flight response. A fight or flight response is a natural response to survival. If you are in a situation that is very difficult for you, either because of the fear, anxiety, either you are having an exam or you are in a fight with somebody, you are disturbed, then you will be either moving out of that place, which will be called as hyperactivity in our language, or you might do something as a reaction to the situation. Now, what we do as a reaction is we might punch on the table, or we might stamp our feet when we are angry. The child with autism may not be able to regulate his response and might pull somebody's hair and might pinch. He might also do these things to communicate, because communication is also a difficulty for him. So he can try to compensate for certain skills by these behaviors. He might also be doing these behaviors because his brain is in a hyper response mode. When that response mode is on, you might go into fight or flight response. Now, whenever you have a fight or flight response, you will also have an accompanying emotion. So if you are in a low response mode, your emotion will also be low. You might be a little lethargic, you might be slow, your body language might be a little different. When you are in a high mode, your response is high. The emotional states are also very high. You might be giggling and laughing without any reason. You might be crying without any reason. You might get upset without any reason. You might get very frustrated on small things. You might be very rigid. Why did you change the order of the things? Why you are not allowing me to put the blocks in a line, whereas I want the blocks to be in one perfect line? So the emotion of our being is also controlled by our brain centers, and these brain centers are getting affected constantly by the sensory systems. And hence, whenever the sensory systems are different, the emotional states are also very different. Now, sensory actually does not impact only the behavior, it also impacts academics. And I'm saying academics because a lot of parents, a lot of people are more worried about academics than anything else in the whole world, which we may or may not agree to. But a lot of times we talk about going to school, attending the school, listening to the teacher, doing the homework, behaving very well in the school, not getting complaints from the school. So the school becomes a very different and very important thing for a lot of us. And hence, I thought I should also convey the message that it is not just about going to the school or receiving special education,
It is also about sensory systems working fine. Only then your settlement in the school might also be fine. The other thing is, Jean Eyre said that if your basic sensory systems, which are in the green color, are not okay, then your higher level abilities of listening to the teacher, following the teacher, following instruction doesn't happen very nicely. And if that doesn't happen, the learning and attention doesn't happen nicely. And that is all a part of the base or the green sensory systems that we have showed here. Now, another aspect of overall learning, not just academics, but overall learning in your life, say learning activities of daily living, say learning how to brush your teeth, say learning that I have to get up in the morning and I should be going to the washroom on my own. All these kind of learnings are also dependent on not just repeated practice, understanding, IQ. They're also dependent on something that we call as alertness or arousal. Now, it is said that in children with autism, the alertness and arousal keeps fluctuating. There are some children who have very low arousal, but they still keep running. So it is not connecting to the whether the child is hyperactive or not. A child with low arousal or low alertness can actually keep running to maintain the alertness, to make his alertness even better. Whereas a child with high alertness or hyper response keeps running because he's in a state of high alertness. So it does not depend on whether the child is too active or less active or more active or hyperactive or not. The alertness of a child with autism is either low or high or keeps fluctuating also. And that is why our activities, our instructions should change or should have a good fit with the child's alertness levels. A lot of times we are worried about instruction following. The child might be, the parents say that the child might ignore us, ignore the instructions. And for that reason, I thought of talking about auditory. Now, when you have an auditory problem, which does not mean hearing problem, your hearing might be perfectly normal, but you still can have auditory processing problem or sensory problems towards the sound, which might lead to your need for repeated instruction. You might not respond to your name because you are not processing the verbal information very well. You might need a lot of supervision. You may not be working or doing your homework on your own. You might have difficulties performing in a group because when there's a group, there's a lot of chaos. There's a chaos because there's a lot of sound. Different children are talking about different things, and there's a lot of movement happening around, especially in very young classes. So for that reason, child with sound sensitivities might get overwhelmed with sound and might react negatively. And that would be the brain and behavior connection, because the child's sensory system of sound inside the brain wasn't reacting very well. The behavior changed automatically. If I have to treat that child, then I should focus on the underlying brain thing. When children have hypersensitivity, they will avoid the sound, they will close the ears again and again, they will run away from the sound, they might be afraid of the sound, they might be too scared of certain particular sound, even if it is a nice sound for you. Maybe it is a favorite song of yours, but the child gets afraid of the sound because it is his brain telling him that something is wrong, and we can't question his brain because that is how his brain is. Like nobody wants us to question our brain that you are too lazy or you are too less organized or you are not working, you are not multitasking, or you can do still very well, and we don't like it. Similarly, child with autism's brain cannot be judged about why or why not he is working or not working like that. Visual processing. Now, visual processing things in terms of not really eyesight. This is not about eyesight, but it is mostly about processing the information that is visual in nature. Eye contact is a visual information because the other person is constantly looking into our eyes. And that is why I need to tolerate it. If I can't tolerate it, I don't want to look in the eyes of the other person. If I don't want to look in the eyes of the other person, my mom gets very worried and she starts telling the therapist, why does my child does not have eye contact? Please start working on him day and night to improve his eye contact.
So what I'm saying is, instead of thinking of it as eye contact problem, we should think of it as problem with tolerating your eyes imposing on my eyes, because that's what eye contact means. Now, sometimes children with autism also look from the corner of the eyes. They keep moving their eyes, they keep moving their head side to side. All these can be due to the visual. I consulted a child today, and this child, very interestingly, used to take a basket, plastic basket. He would lie down, keep his legs up, keep the basket on the legs, and look through the basket, because the basket had a design. The basket had small windows, like the normal basket that you use for keeping the toys. The child was enjoying the design of the basket, and that too from an inverted position, and he was loving it because it became a play or a game for the child. Inspecting objects, just like I gave you an example now, the child can inspect or observe the hands again and again, keep doing some mannerisms, because the child gets some visual input out of looking through the hands. The child loves the experience. It is also a play of the child, and hence the child wants to do it again and again. Also, sometimes the children become very preoccupied, lining up of the objects. The shoes should be in this angle only. The door should be this much open only. It should not be neither completely closed nor completely open. The object on the table should be in this angle only. All this is called preoccupation. My fixation, uh, my rigidity, probably you could say, or my stiffness of thought for that particular object. Sensory is also sensitivity. When we say we have sensory issues, we also say that probably you can be sensitive. What does it mean to be sensitive? When you are sensitive, you are affected by the same sensation which nobody else gets affected by, but you really get affected by it. You can get upset about it, you can go into fight and flight mode, you can actually avoid the sensation, you might actually cry, you might go into the emotional state of rejecting the stimulus. What does it mean is, for example, there are some people who might say, I can't look at that. It feels yuck to me. It feels, it's not about actually being, it is not even in my hand. It is only a picture, but I can't look at it. I don't think this is a nice thing. Now, this feeling of ours is not same for everyone. Some people might say, it is very nice. I love it. Please give it to me in my hand. I will touch it again and again. Whereas others will say, no, I can't take this in my hand. I don't want to even look at it. Can you please shut it down? So when you say sensitive, you also say we are being individualized. Every person is sensitive to something or the other. Same is with child with autism, but they might be too sensitive. Their sensitivity might be expressed as behavior. They do not have the communication skills, and hence they might express negatively by punching you to say that I don't like this sensation. So that's how the sensitivity and the communication issues together will look like a behavior problem. Actually, it is not a behavior problem, right? So with that, I stopped the presentation, and that is what all I had for the sensory. What does sensory mean? থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনি এত সুন্দর করে এত সহজ করে জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেইন করার জন্য। যেটা এক্সাম্পলটা আপনি বললেন, দ্য এক্সাম্পল ইউ শেয়ার্ড, কি যে স্টিকি থিং, some person can enjoy it thoroughly, wow, what a sticky nice thing, we can play with it. But some children, some person don't like it, even they don't want to think about that object. मुझे तो छूना ही नहीं है वो चीज, तो है क्या? So that is the so, and you mentioned that that is totally depend on person to person. It's totally personified. Correct. Is my understanding correct? Correct. Okay, sir. Thank you. Sir,
আমরা মনে হয় কোশ্চেন আনসারে যেতে পারি, কিন্তু আমার নিজের কিছু কোশ্চেন আছে। আমি জেনারেলাইজ কোশ্চেনে যাওয়ার আগে অ্যাজ এ প্যারেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি কিছু কোশ্চেন করতে চাই। Sure. মে প্রসিড? ওকে। চুল টানা, যেটা এক্সাম্পলে ছিল, ওখানে ইংলিশ ছিল, তাই আমি একটু বাংলা করে বুঝতে চাই। আপনি প্লিজ হিন্দিতে বলে দেবেন। হিন্দিটাও অনেকের কাছে, আমরা যারা বাংলা ভাষী প্রচুর ছোটবেলা থেকে হিন্দি सिनेमा देखे, we can also understand हिंदी। हिंदी हम लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा कभी कभी वो बुकिश टर्म मुश्किल होता है। तो जब ये जो हेयर पुलिंग है, तो हम लोग जब भी कोई बच्चा हेयर पुल करते हैं तो बोलते हैं कि ये बिहेवियर है, वो खराब बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसके पीछे ये बिहेवियर है या दिस इज रिलेटेड टू एनी सेंसिटिव थिंग, और वो सेंसिटिव थिंग है क्या? अगर वो सेंसिटिव रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो बहुत सारे पेरेंट के लिए बहुत आसानी होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। पूछते रहते हैं पेरेंट कि बाल नोचते हैं, कुछ होने से बाल नोचते हैं, खुद बैठ के खुद के बाल भी नोचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है? Okay. So like I said, the brain behavior connection, basically a sensory issue or a sensory behavior, I would call it, needs to be analyzed. हमें उसको analyze करना होता है different perspective से, और different analysis different बच्चों के लिए true निकल के आता है। For example, एक चाइल्ड ऐसे हैं जो हेयर पुलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हेयर पुलिंग करना अच्छा लगता है। ओके। हेयर पुलिंग करने से क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो आपको टग ऑफ वॉर खेलने में मिलता है। आप टग ऑफ वॉर खेलना क्यों पसंद करते हैं? आपको क्या मिलता है उसमें? आप पुल करने से, जो ऐसे करने से जो प्रेशर मिलता है हाथ में, वो अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग्स। उससे भी पहले आपको प्लेजर मिलता है। हाँ, अच्छा, राइट। ভালো লাগে, ওই জিনিসটা ভালো লাগে, फील गुड होता है, फील मजा आता है। तो ये जो प्लेजर है, अगर एक यंग चाइल्ड 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड फॉर एग्जांपल हेयर पुल करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो प्लेजर के लिए करता है। ये वही रीजन है जो वो इसलिए भी, जिसके लिए वो एक एंट को, एक मॉस्किटो को वो मुंह में भी डाल सकता है। माउथिंग, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो माउथिंग करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम मुंह में डाल रहे हैं। इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली सुपरविजन करना पड़ता है कि वो पता नहीं क्या माउथ में डाल सकते हैं, पर वो माउथ में डालते क्यों हैं? प्लेजर। सिमिलरली हेयर पुलिंग में बहुत मजा आता है। अगर आप उस 2 साल के बच्चे की नजर से देखें तो एक सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, जो कि हेयर है। मदर का हेयर यूजुअली लॉन्ग होता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि लॉन्ग होता है, तो इसलिए फादर का हेयर इसलिए पुल नहीं करते क्योंकि उसमें कोई मजा ही नहीं है, वो पकड़ में ही नहीं आता है। मदर का हेयर यूजुअली लॉन्ग होता है, अगर ओपन है तो और भी अच्छा है। अगर हम पुल करेंगे तो टग ऑफ वॉर खेला, मदर के हेड ने दूसरी साइड से खींचा, मैंने एक साइड से खींचा, तो कितना अच्छा गेम बन गया। उसके ऊपर से मदर ने कुछ आउच किया, तब तो और भी मजा आ गया। सो इट कैन बी अ सेंसरी प्ले, वन इज दैट। सेकेंड इज, इफ एनालिसिस ये कहता है कि जब भी ये थोड़े अपसेट होते हैं तब बाल खींचते हैं मेरा आके, इन दैट केस इट विल बी कम्युनिकेशन। मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, मैं आपने मुझे किसी चीज पे मैं अपसेट हो गया, मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे नहीं मिली, या आपने बोला नो फिंगर को सॉकेट में नहीं डालना है, लेकिन मेरे लिए सॉकेट में डालना बहुत जरूरी था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने आके आपका बाल पुल किया, आपको ये दिखाने के लिए आई प्रोटेस्ट दैट यू स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग इट। तो हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? आई थिंक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, प्रोटेस्ट करते हैं। और इनफैक्ट अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हमने कम्युनिकेशन का इंटेंशन हमें है, शुरू किया, तो हमें उसको मोटिवेट, हम उस चीज को मॉड्यूलेट करके दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। बट एक चाइल्ड जो प्लेजर के लिए करता है और दूसरा चाइल्ड जो कम्युनिकेशन के लिए करता है, ये एक ही चाइल्ड हो सकता है जो अलग अलग समय पे 2 अलग अलग वजहों से कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है।